Much. Chairman LC5, please stand up for recognition. Chairman Muto, our power, people power. You can see he still has a bandage on his leg. Mchala nalusibo our elder mama bambi imirire bongera okulabako tusanyuka nnyo buli wetubeera naawe. People power, omulaba engumi akyazikuba. Jangu byogere, jangu nalusibo, jangu oyo mama wange, no mama wange, dakiika emu yokka. Eyansa mutabani, baana bange bannayuganda mwenna, kyembakuutira ekindeese muleme kuyisa kugulu mu nju muti ng'omukazi omufumbo bw'abeera mu nju yabba n'ayisaamu okugulu. Mukitegeera kyentegeeza, ekintu kya bwanika kyenziza okusomesa teri amanyi bwanika nga nze nalusiba banze namusomesa ebyobufuzi. Munywere muleme kukola kukankana kuyisa kugulu mu nju. Mbasaba munywere tunyweze ekintu kya yonna tujja kgenda mu ntebe. Omukadde wange nno naye bw'otamukomako ayinza okuyitawo naye nga weebali nnyo okuba nti oyimirira ku nsonga zaabwe. I want to take special recognition Mr. Deputy President and the Deputy President of the Region, that amidst us we have a colleague who is the leader of the TESO chapter. Stand up for recognition. Our chairman of the TESO. Come here and yeah. Kubabukubi mubala. Yoga kere. Yoga bunere. Thank you very much. We shall have further discussions later. Thank you very much. I want to now request and invite the speaker on behalf of all other speakers of Wachiso, Your Worship Don Naja. I don't know whether that's what we say when we are addressing the speakers, but Right Honorable Don Naja come and address the forum. Before His Worship here, Serunjoji begins to ask me questions of titles. Right Honorable, come and give your presentation. People power, our power, NUP, everywhere. Bakulembeze bannange ku mitendera gyonna, members of the Fourth Estate. Actually, I beg to be forgiven. Protocol, Deputy President, the two Deputy Presidents, the party spokesperson, and the Deputy, my fellow leaders who are present, the OC5 chairpersons, the mayors, and speakers. Good morning. Erinye yange nze Najia Nasif. I'm the Speaker of Wakiso District Council. Today is a very special day on the side of local governments in Uganda and the National Unity Platform. It's the first press conference. It's the first press conference which has been held specifically by the local governments of Uganda, but with the NUP side. Our main intention of this press conference, as you have been briefed, is to stand in solidarity with the people of Uganda,
to stand in solidarity with the oppressed, to stand in solidarity with the people who voted us. There has been a lot going on, to start with torture, arrests, which have been very rampant. Of recent, we had one of Kakwenza, and many NUP supporters are in prisons, and many of them are in detention houses, are in warehouses, which are even not known to public. So today we come here to stand in solidarity with the oppressed, to stand in solidarity with the people of Uganda. As the local government, we have multiple stakeholders or players. And I stand here on behalf of the speakers of the local government. And we pledge our support. And we pledge to stand in solidarity with the oppressed, to keep our promise, the promise we made before we were elected into offices, to stand with the oppressed Ugandans. We pledge to take any action as NUP, as members of the local government, to make sure that our members who are still in detention, our members who are in prisons, and our members who are in disappearances, even those in places we don't know, are brought back to their homes. And that's what we promise the Ugandans. Thank you very much. Erinnya lyange nze Najja Nasif, Speaker wa Wakiso District Council. Nyimiridde wano olwaleero nga munnakibiina ekya National Unity Platform, naye okusingira ddala nga omukulembeze mu local government oba mu gavumenti ez'ebitundu. Nga gavumenti ez'ebitundu bwe muzimanyi zirina abantu bangi abakola emirimu egy'enjawulo, omuli ba ssentebe aba district, ba mayor aba municipalities ne divisions, ne ba speakers kwe twalira ne ba councillors. Twalondebwa abantu n'omulamwa ogw'okutuusa ebiruma okutuusa eddoboozi ly'abantu abanyigirizibwa amaloboozi gaabwe gye gatasobola kutuuka. Ngaffe abakulembeze aba local government tuvuddeyo olunaku olwaleero, era ye press conference esoose okukolebwa nga ya local government oba ya gavumenti ez'ebitundu wano ku kitebe kya NUP, nga omulamwa gwe tuliko olunaku olwaleero kuyimirira ne bannayuganda abaasibibwa, abatulugunyizibwa, abali mu makomera n'abali mu safe houses ze tutamanyi. Twalondebwa kuyimirira n'abantu bannayuganda nga banyigirizibwa. Era mwalabye baasibye bakasala ba LC5 aba Kampala olw'okuyimirira n'abantu, olw'okuyimirira n'abatembeeyi nga bagobebwa ku makubo. Tetugenda kulekerawo kuyimirira n'abantu. Era olwaleero tuvuddeyo nga tusuubiza abantu tetugenda kukola buli ekisoboka okulaba nga abantu baffe abaasibibwa n'abantu abatulugunyizibwa nga bwe mwalabye Kakwenza engeri gye bamuyisizzaamu ne Registrafu w'e Kasese, tukooye gavumenti okutulugunya bannayuganda. Embeera gye tulimu tunyigirizibwa, naye kye tusobola okukola kuyimirira n'abantu abanyigirizibwa essaawa yonna. Era olwaleero ng'abakulembeze ba local government njogera ku lw'aba speakers abaalondebwa mu Uganda nga era bakibiina ekya National Unity Platform tusazeewo tuyimirire n'abanyigirizibwa, tutuuse eddoboozi lyaffe nga tuyimirirawo ku lwabo abanyigirizibwa abaasibibwa, n'okuteekawo embeera yonna okulaba nga gavumenti etuwa abantu baffe. Ekyokuteesa ne gavumenti si gwe mulamwa, omulamwa kuteekawo mbeera okulaba nga gavumenti etuwa abantu baffe, lwakubanga n'okubasiba tetwateesa nayo. Neyanzanyo. People power, our power, NUP everywhere. Webali ddala Speaker waffe wa Wakiso District. Nawulidde General Museveni n'agamba nti ye nga Ssaabayeekera yazaala omuyeekera
aliwondera nga Ssaabayeekera atemuddwa mu buyeekera. Kakati ekyembi nti omuyeekera oyo gwe yazaala ye teyamanya nti kitaawe ensi yagiwamba, kati bayeekera bannansi. Era mutabani we mwamulabe bwe yakoze enkola y'ekitujju n'asalaasala omuntu nga talina gwe yeebuzizzaako, era kitaawe n'akomawo n'atukakasa nti yoyo omuyeekera Ssaabayeekera gwe yazaala. Naye kyampadde ekyokujjukira mu 86 bajja abantu abasukka mu 3 bwe baali banunudde eggwanga. Njagala ogamba General Museveni ebigambo bye yayogedde twabiwulidde, naye amanye nti wadde tetufunanga lipooti ya Kayiira, Kayiira naye ayinza okuba yafuna omusika. Mukkirize tute chairman owa disitulikiti y'Empigi omuvubuka Embula Kalevu ajja ayogereko gye tuli. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Deputy President wa Buganda Region, the Northern Region. Abakulembeze, Mayor, omwogezi waffe, Honorable John Ssenyonyi, wamu n'abakulembeze mwenna mu biti eby'enjawulo, amakya amalungi. Amannya yenze Ssejjemba Martin, ssentebe wa disitulikiti y'Empigi, chairman LC5, era munnakibiina ki NUP. Olunaku olwaleero lwa nkizo nnyo okubeera nti nno ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, ensonga ezigenda mu maaso ez'abaana baffe, baganda baffe, bannyinaffe ne bakulembeze bannaffe abasibiddwa ne batokyalingibwa bannansi ku nsi efaanaganako bw'etyo. Kya bulabe nnyo era tuli wano eno olunaku olwaleero okuteeka eddoboozi eririkkiriya eri abakuumaddembe, erina kyemalira n'eri abantu bonna b'ebyokwerinda kye batutuusizzaako kimala. Twawangalira mu local government, tuwangaala n'abazadde ab'abaana bano, abazadde ababawagizi baffe, ate n'abakulembeze bannaffe abayita mu kunyigirizibwa n'okufa n'abamu tebalabika. Ate n'okubeera nti n'eddoboozi eryo bwe liteekebwa ku bakulembeze okulwanirira abantu, batiisibwatiisibwa, basibibwa, bateekebwa mu makomera, abalala battiddwa, n'abalala tebamanyiddwako mayitire. Era ku lwa bassentebe ba disitulikiti bonna, kino eno tulaba nga kiteekwa okuteekebwako ekkomo, ate n'okubeera nga tubaako kye tukolawo okuteeka bino okubeera nga bikoma. Abakulembeze abaalondebwa abantu okubeera nga babalyabanirira, weesanga kaakati ate be bali target okubeera nga basibibwa, baziyiza eddoboozi lyabwe okugenda mu maaso, ekigambo ekitasobola kubeerawo kubanga eddoboozi ly'abantu, people power, ebeera erinnyiriddwa, era nga ffe ng'abakulembeze ne bannansi ffenna tetusobola kubeera nga tukikkiriza. Nze ntuusa okuloopa okw'ekika ekyawaggulu mu disitulikiti yokka ey'Empigi, abazadde abantuukirira oba batuukirira nga basaba obuyambi okubanoonyezaako abaana be batamanyi gye bali, ennamba nnene nnyo. Ne taata w'Amacete abeera eka Mmengo ajja asibaawo ennaku emuliko, n'abaana bonna n'okutya kwonna kwa kika kya waggulu. Bazira Emma baabatulugunya, n'abalala bakwata nabo tebannabakuddizibwa. Naye okuba abakulembeze, era guno omulanga gugenda eri abakulembeze bonna. Kati nga chairman wa disitulikiti tulina amagombolola ge tukulembera ag'enjawulo. Mulimu abakulembeze, bakansalaze ab'enjawulo, mulimu n'abakulembeze abaviira ddala ku kyala, kusingira ddala abakulembeze abakulemberamu olutabaalo okulaba nga ensi yaffe enenengibwa ng'obedda ku kkubo ettuufu. Naye okutiisibwatiisibwa ne bagamba nti abakulembeze tuli luddawa, tuvuddeyo era nga bwe tubadde tuvaayo okugamba kino kiteekebwa okuteekebwako ekkomo, oba emirimu gigenda kuyimirira, gijja kuyimirira gye baagala tukole egibuzaabuza abantu,
tusooke tulwanirira abantu okulaba nga tojja okunyigiriza abantu, okusiba abantu omwebage n'okutiisatiisa abakulembeze. Kyankutteko nnyo nga disitulikiti y'Empigi wano eno tuli mu Kampala Metropolitan, abatembeeyi n'abantu abakolera ku nguudo olw'okuba embeera y'ensinga bweri baagobebwa mu kibuga naweekezebwa n'ebbaluwa nti n'abatambuza ebintu n'okutuuka mbyalo amagye gabakwate ne poliisi ekiragiro. Ne twebuuza nti naffe ne gye tubeera eno ensi etali nteeketeeke, etiyadde ne ssente zisindika tuteeketeeke oba obutale mu bitundu ebirinaanye tezinnaba ne bali mu kugoba abantu. Abakulembeze bayimirira wamu n'abantu, baganda baffe abakulembeze ab'Erusi 5 okuva mu Kampala bali mu makomero olunaku lwa leero. Kaakati ffe gye tukitegeeza kigenda okujja okusanga buli omu gy'ali eyeeteeseteese okukulembera n'alina obuvunaanyizibwa obuli mu kukulembera olwaleero. Obwo obulabe butwolekedde ffenna era tuteekwa okubeera nga tukolawo ekisoboka oba ekisalawo mu ddoboozi erimu, era wawano nga tusalawo nti okutokyalinga abantu baffe, okubasalaasala, okubabuzaawo, naffe tukimanyi mujja, tetugenda kulinda mujje tuyimiridde nga bakulembeze, ekimala kimala, abantu baffe tebalina musango. Okuwagira National Unity Platform ogwo si musango, eryo ddembe lya bwebange era tugenda kugenda mu maaso nga tukikola, kubanga emiramwa egy'Abannayuganda tukkiriza enkyukakyuka gye twetaaga n'okuza eggwanga lyaffe ku luguudo okulijja mu mikono gya nakyemalira. Ate tetusinga n'okubakakasa ffe tetugenda kubatta, tugenda kubayigiriza bwe bakulembera nga tuli bukulembeze nga nammwe mubeerewo nga muyiga. Naye ekyokugumiikiriza effugabbi okusigala nga ligenda mu maaso nga bwe kifaanana, ekyo kye tuteekako ekkomo nga bannansi nga bannayuganda era abakulembeze abayagala ensi yaffe okubeera ng'efugwa bulungi. N'olwekyo kuba bassentebe bonna okusingira ddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform ba LC5 chairpersons, njogera wano eno ku lwabwe mu ddoboozi eryawamu, mu ddoboozi erizaamu amaanyi abakulembeze bonna be tukulembera nabo, nti kaakati kye kiseera kino eno biteekebwewo ekkomo, waffe tulina eddoboozi ly'abantu era eddoboozi ly'abantu liteekwa okuyimirira. Era nga ffe ffenna tugenda kubeera tukola activities ez'enjawulo okulaga obutali bumativu n'okusiiga ekifaananyi n'okutegeeza ekifaananyi ekituufu eggwanga bwe lirina okubeera, era n'abantu babe balina okuweebwa ekitiibwa. Okuwagira okwagala ensi yo si musango, era ebigambo ebisukkakawo tebisobola kubeera bingi okuleka ebikolwa. Kitwolekedde ffenna ewamu okugatta amaanyi ag'enjawulo mu bikolwa, okulaba ng'ensi yaffe tugikulemberamu, tugyeddiza, tugiza mikono gy'Abannayuganda balabike nti no bonna abalibeerawo ekiseera kye tutambuliramu ffenna tetumanya ani agenda okubeerawo, ne bonna abalibeerawo basange ensi nga twagiteekako ettaffaali, ensi eri ku luguudo nga n'abantu bamanyi bulungi nnyo we tulaga era nga bajja gyeyagaliramu generation eziriwo kaakati nezo ezigenda okujja. People power, our power, kankomaawo. Ssentebe weebale kuttaanya nsonga, ensonga ozitaanyiza bulungi era tezeetaaga kuteekako nvandirwa yange. Mukkirize mpite nabadde wakuyita meeya Sserunjogi, ojje ssebo otuwe obubaka obulungi. Our Vice President of Uganda and the Leader of Opposition in the Parliament of Uganda, our Vice President, Northern Region, our spokesperson and the Deputy, all members present, protocol observed. I'm Dr. Emmanuel Sserunjogi Owedembe, the Mayor of Kawempe Division and the interim leader of our caucus as a local government. Mr. President, of course, the Deputy President stands in for the President who is not around.
It's my pleasure to inform you that in a meeting which sat some time back, as leaders of local governments, we resolved to come up with a caucus of local government leaders. And 3 people were elected to steer as an interim executive for the local leaders. I'm the chairman, Dr. Emmanuel Serunjoji. Honorable Nasif Nadia is the secretary. And I have the chairperson of Kasanda as one of the members. Mr. President, we are introducing to you the leadership of local governments in Uganda. Of course, those who prescribe to NUP, we are NUP. I want that to be on record. The NUP local government leadership. You are aware that we control the biggest part of local governments in Uganda. We didn't only win many parliament seats to start to control the opposition, but we're also controlling local governments. And under the decentralization, local government is key and critical in the leadership of the government. So, Mr. President, we control the biggest number of local government leaders in the city, in the country. And as local government leaders, we opted to have a leadership and to come out and air our views as a solid body. Local governments, first of all, allow me to inform you that we are in support of whatever is taking place as far as fighting for the freedom of our people is concerned. We commend the gesture you exposed in the parliament when you walked out as members of parliament, and all local government leadership is in your support. As local government leaders, we are also in a position to support whoever has come out to support or to fight for the people of our city or our country at large. We are against the torture, the imprisonment of our members, not only leaders, but even the residents of our country. Uganda is an independent country. We have a constitution to follow, but we shall not sit down, fold our hands when our people are being tortured and killed, like what we saw recently in the newspaper. That exposes the regime as a regime of torture, not a regime of the people. Of course, we heard that the person of Museveni is working for himself and his family. So he doesn't care about the lives of our Ugandans. So it's we the leaders who have to come out, we the elected leaders in local governments. Today, Mr. President, we are praying before you that we are not going to sit back, we are going to fight alongside the members of parliament and all people who are ready to fight for the independence of our people. And Mr. President, we are not ready to sit in our offices and swing in chairs when people are being put in safe houses, when people are put in prison. We condemn those acts. Just recently, some of our members, local leaders, local government leaders, the LC5 councillors, were put in prison when they were fighting for the rights of our people, of their residents. When we're in local governments, as local government leaders, the leaders who are on the ground, we tend to hear and to get many views from all our leaders, all our people, the people we represent. But when a leader raises up and say that it's bad and it's illegal to imprison someone who is hawking, that person doesn't deserve to be put in prison. But for the regime, it's normal. And we are saying, as local government leaders, we have to fight. Mr. President, we are calling upon all local government leaders, even those who are not members of NUP, to join the struggle
Yes, it will be led by NUP. But even our fellow opposition leaders should join the struggle to fight for the rights of our people. We have seen members of parliament fighting. It's our time now as leaders of local governments to fight, to show the regime that local governments are against the torture, the acts of torture and imprisonment. This is not only for leaders. I call upon even residents. I start with NUP members, join the fight, join the struggle. Even residents. Today I'm the mayor of Kamwookya Division. I don't know what will happen to me tomorrow because I might be imprisoned or detained somewhere. Does that mean the end of the struggle? Would that be the end of the struggle? No. All of you join hands with us and push the regime and the dictator out of our country. And we can. We are sure we can if we join hands together. We can do that. We can do this. Members, I call upon all members of all residents of Kampala and Uganda at large to join the struggle. Don't keep quiet. More so what we saw just the last 2 or 3 weeks. We have witnessed the highest caliber of torture. As you have heard, our deputy spokesperson was talking about someone who, that's murder even. It's murder, you can say that is murder. Are we going to sit down and just see that happening in our country? No. It's my proposal and it's the voice of the local government leaders that we should wake up and fight for our people. Mr. President, we agreed on a number of issues and actions which are going to be undertaken in the future. In the 2 weeks, of course, we are joining the parliament in the first 2 weeks. As they are working out, we are also supporting that. Secondly, we have a number of actions as local government leaders. We have agreed on a number of actions which will be unveiled to the members of the press and other members in the few days to come. But get it from me, we are determined and ready to fight for our people. Amanya gange erinnya lyange nze Dr. Emmanuel Sserunjogi ow'eddembe meya wa division y'e Kawempe. Ndi wano mu linnya ly'abakulembeze aba local governments ng'era bwe muwulidde. Ssebo aliwo mu linnya lya president era nga gwe vice president waffe owa NUP, deputy vice president, deputy president owa northern region, omwogezi waffe n'abakulembeze abalala. Tuli wano okutegeeza mu butongole nti ng'obukulembeze bwa local governments tetugenda kutuula butuuzi tuzinga emikono nga tulaba eggwanga lyaffe liggwawo. Tetugenda kuzinga mikono ng'abantu basibibwa, bakubibwa n'okusalibwasalibwa mu ggwanga lino eriri independent. Sebo president, abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu twatudde ne tukkiriziganya. Oba oliawo buli gavumenti ey'ekitundu ebadde ekola yokka. Naye kyasinze otusanyusa nti bamemba ba parliament wadde bakiikira constituencies ez'enjawulo naye baabadde kitole ne bava mu parliament ng'akabonero akalaga nti tebagenda kuwagira regimu eno na bikolwa byayo eby'okusiba abantu, eby'okutta abantu n'okubabonyaabonya. Bwe tutyo naffe Sebo president twavuddeyo etugamba tuteekewo enkola ey'okukolera awamu nga gavumenti ez'ebitundu. Nzikiriza nkubulire nti Sebo NUP ekomaaninga ekitundu kinene ku local governments obutafaanako n'ebitundu n'ebiseera ebirala. Oludda oluba luli ku ludda oluvuganya lutera nnyo okunyigirizibwa mu local governments, naye tukomaaninga local governments nyingi
era ffenna ng'awamu twasazeewo ne tuteekawo obukulembeze obw'ekiseera bw'enkulembera ne mukulu Najja ku lw'aba speakers ne omukyala ava eka chairman we Kasanda nga ye aliwo ku lw'aba ssentebe b'ero C5 ng'ekimu ku bigenderwa byaffe kwe kubeera n'eddoboozi erimu nga tulwanyisa rigimu eno ku nkola gy'ekolamu ey'okubonyaabonya abantu, okutta abantu ate era n'obubbi ezisobola kubulekayo kuba ensimbi nnyingi zibbiddwa ez'omuwi w'omusolo. Ebimu ku bizibu bye tulira kati tebatulimba nti amafuta galinye lwa biki, galinye lwa bubbi kuba ensimbi nnyingi zibbiddwa bagezaako okulaba nga bazitegeka. So bwe tutyo ng'abakulembeze ba local governments twasazeewo tubeere eddoboozi limu okulwanyisa era okulwanira wamu okulwanyisa regimu eno. Ekirala tugamba nti ffe ng'abakulembeze bwe tuvuddeyo okulaba nga tulwana, twagala n'abantu abalala bonna baveeyo, nga nsookera ne kuba NUP, bamembers ba NUP, kino baleme kirekera bakulembeze, kino si kyabakulembeze, nga naffe bwe tutaakirekedde bamemba ba parliament, naffe aba local leaders twavuddeyo ng'abalonde, ate nammwe abamembers ba NUP nga mwe musooka, twagala nammwe muveeyo tumutwegatteko tulwanyise effuga ebbi n'enkola embi ey'okubonyaabonya, okusiba abantu n'okubatta. Gye buvuddeyo katono, Sebo Mr. President, abantu baffe bamembers speaker w'olukiiko lwa Kampala n'abala bali mu kkomera baakwatiddwa olw'okuba badde bavuddeyo okulwanirira abantu baabwe abaabalonda. Be bantu abakolera mu kibuga mu kifo ky'okuvaayo okuyamba n'okuteekerateekera eggwanga oba okuteekerateekera abantu nga treaties eziwera gavumenti eno ze yasayininga eza United Nations Agenda 2030 etubakasa nti abantu kumpi ebitundu 7 buli 100 bagenda kubeera mu kibuga nga buvunaanyizibwa bwa ggwanga bwa gavumenti okuteekerateekera abantu abo kuba bagenda kubeera mu bitundu bya bibuga. Eno regimu esazeewo kubakuba miggo, kubasiba na kubatwalako bintu byabwe. Ekyo tukiba abamembers bali abamembers baffe abakwatiddwa kye babadde bawakanya ekyokuba abantu abo, twagala okuvaayo naffe twongere okuteekayo eddoboozi lyaffe, byonna ebyo ebikolwa eby'ekitujju tubiwakanya mu ngeri ey'enjawulo. Mr. President, twagambye nti si ffe ffekka aba NUP wabula n'ab'ebibiina ebirala tubayita. Kijja kuba kirungi local government zonna ziveeyo kuba bano abantu abakubibwa babeera mu bitundu byaffe, ababbibwa babeera mu bitundu byaffe, bava mu bitundu byaffe. Twagala zonna ziveeyo zitwegatteko ng'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu abali wansi ku ground okusobola okulwanyisa effuga ebbi. Nkakasa nti senga tunaavaayo ng'abakulembeze n'abantu b'ebitundu ebikolwa by'ekitujju n'obutemu bijja kubeerwa mu kitundu kyaffe. Mr. President, nyongera okukakasa okweyama mu maaso go n'okweyama mu maaso g'abannakibiina ffenna nti nga local governments tugenda kulwana okutuuka munnakyemalira aggiddwa mu ggwanga lino. People power, our power. Mukkirize neebaze Meeya olw'obubaka obulungi bwatuwadde. Ekyenjawulo kye njagadde okutereezaamu nti chairperson omukyala gw'abadde ayogerako ye number wa Rashida era nga ye chairperson wa district ye Butambala. Kinjagadde just okuttaanyamu awo. Njagala okwaniriza Meeya wa please stand up for recognition. Musajja wange w'Emityana mukambwe wettu bwe twazirunda eyo mpologoma esobola bulungi nnyo okukuumira Mityana n'akwata omuliro mulungi ennyo. Mukambwe mukakasa bulungi nnyo, at least enkola ye ngimanyi. The spokesperson and the deputy presidents, amidst us we have contestants in our party primaries at Kyambogo Guild Presidency. Please stand up for recognition. All of you can come here and they see you. Just come in front quickly. All these are aspiring in our party primaries. We are the strongest.
So we held a debate. They are fire-speaking people. I cannot even attempt to give any of them a microphone because when they get it, the press conference will end. They are very, very, very courageous people. I want to thank you. You can have that picture there. All these are our contestants in the NUP Chambogo primaries. And Mr. President, I want to tell you, President, I want to tell you that all these people here come from different regions. There is a one Lamera, I don't know where she's coming from. There is a one Tusime. There is a one Mandwa. There is a one Mai, Masawi. There is Subi. There is Banata. They come from all different regions. So the job you're doing is a great job. We are not tribal, as they have said. The young ones have spoken. Thank you very much. Wish you all the best and wish that the best candidate will take the day. God bless you. Allow me to take this opportunity, Mr. President, to invite the spokesperson of the party. Yes, we have Mr. Matovu Joseph, the mayor of Nansana. You're most welcome. Thank you very much. Thank you. Is there any other person I have not recognized? Of course, others will say Nuspanakato, but Nuspanakato is always visible. Mayor Nabweru, the mayor of Nabweru, please. Thank you very much. Wow, the speaker of Kawempe, Akampura. The Deputy Mayor Chiramin Spike, you're most welcome. Thank you very much. Allow me to invite our spokesperson to come and take over the next segment of this press conference. Thank you very much. Thank you, Comrade Waiswa. People power. Our power. NUP. Everywhere. Thank you. Good morning to you, ladies and gentlemen. Thank you for coming from far and wide. And to appreciate all the local government leaders that are here with us. In a special way, allow me to request this gentleman to stand up, the Honorable Sejemba Mati, the district chairperson of PG district. Let's appreciate this gentleman with a clap. Please take your seat. He's a young man, firebrand. You know, for a long time, people thought district chairpersons are supposed to be old men with gray hair or bald heads and so on. But we are redefining things to say a young man can be a district chairperson and do a good job. So thank you. Thank you for inspiring the young ones that are with us. We again want to appreciate the team from Chambogo. Thank you for coming through. Thank you for aspiring to take leadership. It's important that we take charge of these universities to offer direction. You know, the country's politics has in many respects its foundations at universities. And that's why many times still presidents, leaders in institutions of learning eventually catapult to different positions. So we want to encourage you, please keep pressing, keep going. In the same respect, I would like to congratulate our guild president-elect for Mbarara University, His Excellency, just as Mugenyi Kizito. He's not here with us. He will be joining us at some point in the next couple of days. But we want to congratulate Mbarara against the oppression, against the brutality, and all the machinations of the state to say, no, Western Uganda is for us. The young people at Mbarara University of Science and Technology made a statement to say, no, Mbarara University is for NUP. So we want to congratulate you.
And to urge our young leaders, taking the position is one step. But most importantly, it is to prove that you are a leader. Let's offer leadership. Let the naysayers and the doubters see that we deserved to win and we can offer good leadership. So that's very important. That after you have won, like I believe, for example, Chambogo, we are going to win. Let's offer leadership. Let people see in us true leaders in every sense. So wish you all the best, Chambogo. Recently, first couple of days, we learned of the passing of the Emorimor, Papa Augustine Osuban Lemupol. We as NUP send our commiserations to Teso sub-region, and indeed, the entire country. It's good we have our leaders from Teso. We do commiserate with Teso, but with Uganda at large, because he was not just a leader in Teso, he was a national leader, looked up to by beyond Teso. So our condolences to Teso sub-region and to Uganda at large. Let me request us as leaders to stand for a moment of silence. May his soul rest in eternal peace. As the National Unity Platform, we would like to thank our elected leaders who have continued to speak out, to stand up, and in many cases to take action in solidarity with the people. There's been lots of illegal detentions, people arrested and picked up in drones, kidnapped, and then they're held illegally in torture chambers. People have been tortured. Many of them have eventually surfaced with torture marks all over their bodies. There's been many unexplained killings, and our leaders at various levels have said, no, we must put attention on this matter. And so we'd like to appreciate our parliamentary front led by the Honorable Matthias Puga. We would like to appreciate our local government leaders. The other day we saw the Council of Masaka saying, no, this is important, and this voice must come out. You cannot tell us to deliberate about other things, and yet people are being tortured. And so we want to appreciate all the other local government leaders. They took a resolution to say we want to take action as well. And so they'll be unveiling various actions that they'll be undertaking in the next couple of days to stand in solidarity with the people. It's important. It's important that these issues don't get to be swept under the carpet. The other day in Parliament, we wanted this matter to be addressed. We wanted to highlight it. The Speaker said, no, let's first discuss other issues. And we said, no, this is most important. You cannot tell us to discuss other matters of national importance, as they are called, when people are being tortured, when people are being killed. Life is important first. Before you discuss anything for the people, you must first be sure that the people are alive and well and safe. Otherwise, if they are dead, if they are in torture chambers, if they are bruised and so on, well, whatever else you're discussing does not make sense to them. And so it's important. And we are glad that local governments are coming on board. You have our full support as the National Unity Platform in all the actions that you will be taking to say this issue must be highlighted. So we must not be quiet. We must speak out. We must do everything possible within the law to see that this issue is given the attention that it deserves. We are in 2021, for heaven's sake. And so leaders cannot decide that they will do whatever they want. That I am the leader in this country, imposed, of course, on the people, and so I'll do whatever I want. I'll kill the people if I want. Those who oppose me, I'll take them to torture chambers, beat them up, get pliers. Can you imagine? I don't know if these are real human beings. Sometimes they behave like beasts. But you'll get pliers, Magalo, and you'll begin to pluck skin off of somebody. But who does that in 2021? And you still call yourself a leader? And somehow you expect us to keep quiet. No, we shall not be quiet. We shall speak out, and we shall do everything else by way of taking action to say no to these illegal acts. You know, these things used to happen back during slave trade. Our grandparents and great-grandparents and forefathers were treated like this by foreign leaders.
And now leaders who look like us want to do the same. Today, we are not going to accept that. No. And as the National Unity Platform, would like to call upon every Ugandan out there. This should cease to be an issue of just about the leaders. As leaders, we are taking a stand. And we call upon all leaders at various levels to take a stand and say no to these illegal detentions, to the torture, and the unexplained killings of our people. But we want this to go beyond political leaders. We want every Ugandan to say no to this. I would like to appreciate religious leaders who are using their platforms on Sunday services, during prayers in mosques on Friday, and other platforms to speak out. Because this is not an issue of just the politicians. No. It is an issue of all of us as Ugandans. And we call upon other people with platforms, religious leaders, cultural leaders, civil society, professionals, the informal sector, every Ugandan, wherever you are. Please rise up and say no to these illegal arrests and detention, to torture, and to the killings of Ugandans. Because tomorrow it could be you or your relative. It could be anybody. These are Ugandans before they are anything else. And so all of us as a country must say no. We must rise up and speak out and do everything within our powers to make sure this comes to an end. Because you see, if we are silent, then we are conniving with the perpetrators of this. If you are a political leader, if you are a religious leader, if you are a cultural leader, if you are part of the informal sector, if you are a Ugandan, wherever you are, and these things are happening to Ugandans today, and you keep quiet, when you have a platform, you are in connivance with those who are doing these things. So we appreciate those who are using their platforms to speak out, to say, no, this must stop, and we call upon others to join us. This should not become an issue of NUP or political leaders for that matter. Everybody must come on board. Let's not leave it to just parliament, to the local governments, everybody wherever you are. All of us as a country. Because Mr. Museveni and his son and the others should know that no, it's not just parliamentarians that are concerned, that it's not just local governments that are concerned, that every Ugandan is rising up to say no to this. That's when it will sink. You know, we have a leader in this country who, of course, has imposed himself on us, and he has proved to be a pathological liar. Mr. Museveni last year in August went on TV and with a straight face told the country lies. You know, when you reach to a certain age, I think that when somebody gets to a certain age, surely you cannot tell lies with a straight face. But he went on TV in August of last year and he pretended to be concerned about torture. He told his soldiers, you know, that don't beat people, don't even back at them. And in his own words, Mr. Museveni said, you have no right to beat anybody. Those were his words. A very short while later, we are seeing even worse happening to people. Mr. Museveni, if you are not a pretender, why do we continue to see torture happening to Ugandans? Why do we not see the arrest of the perpetrators of this torture? Because they are known. They are men and women in uniform. And that's why we are calling them out that time. Why are you not taking action if you are not a pretender? So we think that this pretense has got to end. We are tired of trying to excite us. You come on TV and you tell us, this should stop, this we are going to work on it, and nothing happens. Enough of the pretense. So as Ugandans, we must say that enough is enough. We have noted with concern, as leaders of the National Unity Platform, that many of our young people have left this country to go and seek employment elsewhere. And for any of you that has been to the airport on any single day, whether it be a weekday or a weekend, you'll find many, especially young girls, who are going to different countries, Saudi Arabia, Jordan, Oman, elsewhere, really, to work as domestic workers and so on.
And you cannot blame these young people for going to seek employment elsewhere. They would love to work here in Uganda. Many of them are young mothers, and they're leaving their toddlers. Why? Because they can't fend for them, they can't feed them, so they've gone to look for employment elsewhere. You cannot blame them, because this country has not created employment opportunities for them. But many of them have gone out there, and they're living in a state of disconsolateness. Their documents are confiscated by their employers, they're beaten, they're tortured, they're ill-treated. Last week, we did see all over the news the story of Judith Nachintu, a 38-year-old single mother of 5 children. She went to Saudi Arabia to eke out a living, to get some money and take care of her 5 children. But her employer, under very disturbing circumstances, took her somewhere. Of course, they caused her to black out, and her kidney was removed. As we speak today, Judith Nachintu is paralyzed. She can hardly speak. She cannot walk without support. She's paralyzed for life. She went to find employment. The past few days, we've also been seeing news of another young lady called Zaitun Izawede. She also died in Saudi Arabia under very mysterious circumstances. And these are just examples of so many, because these ones have come in the media and we know about them. But how many more? How many others have lost their kidneys and other internal body organs? How many others have died, have been returned in caskets? They went alive and well, sat on the plane, but their bodies are being returned in cargo. So we feel that this issue is not being given adequate attention. We have addressed these issues, we've talked about them in Parliament, and there's efforts there. There's even a committee that is handling these investigations after a lot of noise that we have made, but we feel this issue is not getting the attention that it deserves. Any sane government, any sane leaders, when you say you are leading people, you must be able to take care of them. You cannot look on. I don't know, maybe it's because these guys that are driving this country in whichever ditch they're driving it, they're torturing people here, so that's why they don't care about young girls in these foreign countries that are losing their kidneys and that are being killed. We cannot be this inhuman. And so we are saying action has got to be taken. If you pretend to be a government that is getting taxpayers' money, these are taxpayers. These are Ugandans, these are taxpayers. We must be able to rescue our young girls. And of course, young men in a number of circumstances. Because it doesn't make sense. These people face the circumstances they face. Then even at their burials, they send the government representative, a minister, to come and bring some 1 million or whatever as condolences. Where were you when these people were being murdered? Where were you when they were crying out to say, look, we're being tortured, and government doesn't care? This is important. And we must, as a country, be concerned and take action. Twagala okwebaza okulembeze bannaffe abatwegaseeko abaka ba palamenti nga Oweekitiibwa Alan Mayanja abatwega ttaka awo Nakaseke, district chairpersons, mayor, speakers, councillors, aba NUP, nga tuzze okugamba nti ensonga ez'enjawulo z'onkulu nnyo. Naye nga nezi tunazigendako ffe nga NUP, of course twawulidde amawulire ag'okufa wa Kabaka ow'Eteeso Emorimor Papa Augustine Osuban Lemukol, mukulu yafudde, era nga NUP tukungubagira wamu ne Teeso sub-region, naye weewaawo n'eggwanga lyonna, kubanga yali mukulembeze si wa Teeso yokka naye eggwanga lyonna nga amanyikiddwa n'ebikolwa.
era nga tusaasira nnyo abantu b'Etteeso, famire y'omugenzi n'eggwanga lyonna. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Tuze tulaba ebikolwa eby'obutujju nga bikolebwa ku bannayuganda mu ngeri ez'enjawulo, era tuli basanyufu ffenna nti abakulembeze baffe mu mitendera egy'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti nedda kino kikyamu. Juzi mwatulaba nga tufuluma paalamenti, kuba sipiika twamugamba ensonga eno tusooke tugyogereko, abantu bali mu kutulugunyizibwa, abantu bali mu kuttibwa, eno ensonga nkulu. Sipiika n'agamba nti tusooke twogere ku birala, ejja kuba ya wiiki ejja. Netugamba kakati bino byagala tuteeseeko, abantu abo betuteeseza binaabagasa ki nga battiddwa, nga bali eyo mu Torture Chambers nga bakubiddwa? Eno ensonga ey'obulamu nkulu. Sipiika teyakkaanye naffe, tumugamba kale mugira muteesa ku bintu ebyo, ensonga eno tugamba nti nkulu era twagala eweebwe attention gyerina okuweebwa. So nibasanyufu nti ne bakulembeze bannaffe ku mitendera egy'enjawulo nabo bavuddeyo nga bagamba nti nedda ensonga eno nkulu, tujja gyogerako, tujja kukola ebikolwa eby'enjawulo ebikkirizibwa mu mateeka okulaba nti tulwanirira abantu baffe. Twagala okwebaza kansolo ey'e Masaka yavaayo negaa nti nedda ensonga eno nkulu. Juzi ba LC5 councillors abawana e Kampala baabasiba nga boogera ku nsonga ezigiriza abantu. Tugamba nti abantu bano batulira ku nguudo batembeeyi bannayuganda, naye ng'olaba n'engeri gye babajjawo ku nguudo babakubaakuba, bangi bafudde n'okufa, bangi bali malwaliro, bogezaako kuyonja kibuga. So twagala okwebaza abakulembeze bannaffe abalemedde ku nsonga eno, okulaba nti abantu baffe amaloboozi gaabwe tugayimusa, era ne local government leaders bayisa resolution bo ne baga nti tulina naffe bye twagala okukola okulaba nti ensonga eno tugiteekako nnyo essira. Ensonga ey'obulamu nsonga yasimba, toyinza gibuusa maaso. So tujja sigala nga tukola ebyo byonna bye tusobola okukola ebikkirizibwa mu mateeka okulaba nti ensonga eno tugifuulira ddala ya mulamwa. Kuba bagezaako okuteekateekawo obuntuntu awo, ne bateekawo kano akabadi, gavumenti bateekawo kali, eno ensonga tugiveeko, tetugenda givaako. Kuba nsonga nkulu. Ensonga ey'okutulugunya mwana wa muntu olw'okubanga akuwakanya n'omukwata n'omutwalayo mu Torture Chamber n'omukubaakuba, muzze mubalaba Masereka, Kakwenza n'abalala. Oli n'akwata magalo n'atandika okusuna nga ajja obunyama ku mubiri gw'omuntu. Bannange muli bisolo, mwe temuli bantu, temulina musaayi. Ate bwe tubyogerako nti nedda temubyogerako, twogere ku birala, tetugenda kusirika. Ensonga zino tugenda ziremerako paka. Era twagala okukubiriza bannayuganda yonna gye muli, ensonga eno tugirekera bukulembeze bokka, tugirekedde paalamenti, local governments, bammeeya, bakansala, badistrict chairpersons, naki ffenna nga bannayuganda. Kuba ekikola ekyo noba ng'oli wa NRM kiba kikuswaza naawe. Toyinza kwewaana nti kasita oyo wa NUP bamusiseeko obunyama nga bakozesa magalo, nga naawe oli muntu. So tugamba nti ffenna ensonga eno tugiseeko essira, oba oli ogwawo, oba oli wa ggwanga ki. Era twagala okwebaza ffenna NUP akulembeze be tuwulidde boogera ku nsonga zino. Juzi mu makanisa, mu makereziya, abakulembeze b'amadiini nga boogera ku nsonga zino, twagala okubeebaza. Mu mizigiti, mu Lwokutaano naki, tubeebaza. Era tusaba n'abalala ensonga eno tugifuulire ddala ensonga enkulu ennyo, ensonga ey'obulamu. Eno ensonga si ya NUP, nsonga ya Uganda. So yonna gy'oli, oba oli mukulembeze mu bibiina ebya politics, oba oli mukulembeze mu nsonga ez'eddiini, oba oli mukulembeze mu nsonga ez'ennono, oba oli bano ba elite, informal sector, buli munnayuganda yonna gy'oli ng'olina platform. Ensonga eno ffenna tukigaanye nti nedda tususse bwe tulina okukoma. Tetuyinza sigala nga tulaba nga eggwanga lyaffe abantu babatulugunya, babayisa bwe bati, babatta nga tusirise. Nedda. Mu 2022 2022 nga tukyakola bino? Nedda. So tugamba nti ffenna ensonga eno tugifuule nga nsonga yasimba,
tukirekera bukulembeze bokka ffenna kubanga enkya kiyinza okutuuka ku ggwe, kiyinza okutuuka ku muganda wo oba omuntu yenna ne bwaba nga tumumanyi naye munnayuganda muntu munno nolaba nga bamukola bino kikukakatako okuvayo n'ogamba nti nedda ekimala kimala. Mwami Museveni manyi yayiga ekyokuwuddiisa bannayuganda n'ensi yonna ebirala byonna byemulimu okukola ku byobulamu ku byenjigiriza naki n'ekyokuwuddiisa ekyo kyo yakikugukamu. Era mujjukira omwaka oguwedde omwezi gwa Agasti yabaye n'agenda ku TV neyeekaza n'azoola amaaso. Omanyi waliwo emyaka gy'otuukako nga kiba kikuswaza naawe okutuula awo n'okanula amaaso n'otandika okulimbalimba abantu ng'oli siriyasi. Yagenda ku TV n'agakanula neyeekaza n'agamba nti kaakati mmwe abali mu uniform abapoliisi abamilitale mulekerawo okutulugunya abantu. N'agamba mu bigambo bye nti teri alina lukusa kutulugunya muntu yenna. N'ayongerako n'agamba n'okugamba nti tolina nakuboggolera abantu na n'ekyokubakuba okivuddeku tubaboggolera nabba boggolera. Naye wayiseewo mbale abantu n'olaba engeri gye babayisa babasikako bunyama ku mibiri ne magalo babakubaakuba. Kakati Mwami Museveni bw'obanga ensonga eno yakukwatako nnyo nga bw'ovaayo n'oyogera, lwaki bikyagenda mu maaso kaakano wetwogerera? Bw'ebanga ensonga eno yakukwatako nnyo, lwaki tetunalaba abasibibwa? Kubanga abantu bano babadde mu mikono gy'amajeego ne mutabani we omubuuzi. Lwaki tetunalaba muntu yenna akangavulwa? Kubanga babata ng'alina ne poliisi bond. Ekikulaga nti abadde mu mikono gyabwe. Lwaki tetunalaba nga bakangavulwa? So kyongerera tuga nti bannayuganda ffenna gye tuli ensonga eno tetugibuusa maaso. Tugamba nti oyo wa NUP nze ndi wa kibiina gundi oba sirina na kibiina kyengwamu. Oli munnayuganda, oli muntu, ensonga eno eba ekukwatako. Ffe nga NUP tulina bye tuzze tulaba bye tugamba nti nedda kino kikyamu. Tulina bannaffe abaana abato bambi abagenda okuyiiya mu nsi ez'enjawulo, Saudi Arabia, Oman n'awalala. Era bw'ogenda ku kisaawe ky'ennyonyi olunaku lwonna oba lwa wiiki oba wiikendi osangayo naddala okusingira ddala abawala abato nga balinnya ennyonyi bagenda mu mawanga gano okuyiiya okukola emirimu egy'enjawulo. Ate ng'abaana bano munaye toyinza kubanenya kubanga baali agadde okukolera wano mu ggwanga lyabwe nga bali wano. Abamu ku bo bambi nakaweere yakazaala akaana obwana buto tebunnakula naye talina kyakubuliisa n'agamba waayi kangende njiye kubanga webeera nabo wano kujja kunfaako na sirina kyembuliisa. So tebavaawo nti baabeeyagalidde naye lwambeera tebagenda okuyiiya. Naye mu kugenda okuyiiya eyo gye bayiiza bayisibwa bubi. Ate ng'abantu bano basigala bannayuganda. Toyinza gamba nti gavumenti bano abantu bavudde mu mikono gyo bagenze mu mawanga ag'enjawulo. Bannayuganda obalinako obuvunaanyizibwa, basasula omusolo, bali batulugunyizibwa, babakuba, babajjako documents zaabwe bakama baabwe ne bawamba zi passport n'ebibakwatako byonna n'abiwamba. Kati awo n'atandika okubiyisa engeri gy'ayagala yonna. Wiiki eno ewedde twalaba omukyala ayitibwa Judith Nakintu n'emyaka 38 nga maama alina abaana 5 balabirira nga single mother. Naga kagende njiiza abaana bano yagenda Saudi Arabia ne bakama be bamutwala ne bamugyamu kidney ensigo. Era omukyalo ono kugaba omulaba sayidi emu yafa eri paralyzed yonna. Tasobola kwogera bulungi, tasobola kutambula nga tebamuwaniridde. Ate abasawo bagakyalubeerera kiri permanent agenda sigala bwatyo. Kati gwe ne weefumbafumba nti oli gavumenti bano si bannayuganda tebikwatako. Bangi n'okufa bafudde. Era tuzze tubiraba waliwo omukyala ayitibwa Zaituni Zawedde. Oyo naye juzi yafiiridde eyo Saudi Arabia mu ngeri etategeerekeka. Famire ye baasigala bagibuzaabuza kino ne kiri. Naye ng'omwana waabwe attiddwa. Kakati bano bannayuganda lwaki tubasaakusira? Mu paalamenti tuzze tubyogerako era n'akakiiko waliwo akakiiko akatambuza ensonga zino.
naye tugamba nti nedda ensonga eno teweebeddwa attention emala. Tugamba nti bano bannayuganda tebatuuse eggwanga lyabwe tebalyagala, nedda tewali mirimu wano, bagenze okuyiiya basigala bannayuganda. Kakati buddawo ne weefumba nti oli gavumenti, lwaki temukwatagana ne gavumenti bannammwe eri okulaba nti bano bannayuganda bano bannansi abajja eyo tebatulumizibwa, era bwe kituukawo nga bwe kiti mukozeewo ki okulaba nti tekiddamu kubeerawo. Kuba tetuyinza nagamba abaana bano nti amulekeraawo ogenda mu nsi zino, bagenda kuyiiya kubanga tetubateereddewo mirimu gino wano. So eno ensonga nkulu, era tugamba nti twagala okulaba ebikolwa ebitaasa bannansi bano abagenze mu nsi ez'enjawulo okuyiiya. I want to thank you for listening to me. Let me now invite our Deputy President in charge of Northern Region to come and address us. You're welcome. People power, our power, NUP, and everywhere. Oritia. Oritia. Yes, Orio. Your Excellency, the Deputy President, NUP Central Region, and also the Leader of Opposition in the Parliament, the Members of Parliament here present, the district chairpersons from the various districts, the district mayors, the district speakers, the presidents from the different institutions of learning, and the delegation of the generation now from Chiamoko. Yes, you gave me a lot of hope. The councillors here present, and three generals. I have special attachment. You see, 11th of November, when I was incarcerated with men, we decided to camp at the police, surrounded by military. Thank you so much. And of course, the media, those who are brave and you are here present. Today is a day we are showing power, not lamenting. We are not. I totally want to associate with the previous speakers. Brilliant move. Our default. You know, we were taken for granted that, these ones, when we go, we will buy them, we will do what, we will intimidate, Lo and behold, we are their worst nightmares. To the extent, I want to share with you, even the EU delegation today has released a very powerful statement condemning the torture, calling for the... That is not coming from nothing. It is the pressure. It is the pressure. God, my tweet. Because that is what they have now confessed, that the nine countries have confessed that, one, they take note of the rampant. In fact, why am I struggling? Let me even read it direct, very briefly. It's a very brief statement. It starts by saying that the delegation of the European Union issues the following statement together with the diplomatic missions of Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, and Sweden in Uganda. They acknowledge that during the recently concluded Universal Periodic Review, which happened on the 27th, and Uganda was the case, in Switzerland,
the Uganda Human Rights Commission did present on the torture in human conditions, the abuse of human rights in Uganda, detention, abduction. I'm wondering whether this is still one of, the leader of EU. Remember last year, he even went and dined and posted. So when I read this dated today, I decided to put it on Twitter. And taking reflection, our pressure, I want to congratulate and thank the leader of opposition with the parliamentarians. You moved, you shook the world. You have made a statement that do not take us for granted. You are demanding for the implementation of the commitments of our constitution and the global commitments. The unconditional release of the scores of people arrested, others are 15 years old, but specifically, of course, our members of parliament. Thank you so, so much. And today, the councillors coming from all over with your leadership, with the chairpersons and committee to take it to the grassroots, to take it in action. What more powerful thing do we want to see? This is very powerful. This is so, so, so powerful. So we associate with that. And we congratulate you for taking those bold decisions, because it is also at your own risk. However, you are very bold leaders. We are very proud of you. I want to recognize and congratulate the elected NUP leaders from northern Uganda who may not be here present, especially the speaker of, he's called Okello Jerry, from Chere Town Council in Serere District. I was in solidarity with them yesterday on phone, and they are very solid. They sent you greetings and also their commitment. I want to congratulate the deputy speaker, who is a woman of Kabunabion, on no ticket. We have so many. We have so many. And they're really vibrant under conditions where this regime thought they would buy them. They stood up, among others, with relatives and those sponsored by ministers. But they beat, hands down, this sponsored or penalty candidate. So Northern is very solid, very solid. I still reaffirm, we have never voted. He has continuously either bought or militarized. You saw it replicated in Kayunga. That is what happened. Okay? So we are very solid, and we know it's just a matter of a few days. Because when we see him in total disrespect for judiciary, you have seen it. I don't need to take you there. He has totally disrespected and disregarded and continues the judiciary. But those are the kicks of a dying horse. I stated it one time and I will state it again. Those are panic buttons. Now even the EU is also placing panic buttons. I love the move we are taking, because we are a people power. We are new. We have the people on our side. We have time on our side. We have the energy on our side. We have the resolve. We cannot be bought. We cannot be intimidated. That is the people power. Okay? And so I want to very, very briefly, in the interest of time, associate with what our spokesperson said about the forced labor, modern day slavery, and the sale of organs. And in a special way, to say that NUP and other positions have a space. They have created actually a space, especially NUP, led by NUP. And it is under Uganda is Bleeding. Every Tuesday we let these girls speak. Horrific experiences. There's an app actually now developed, and they were able to have them log in. And every day, even just as I'm speaking, one is just landing in Entebbe. So we're able to locate these people.
And that is power to these women and the young men who are sold. Which government sells their people? Because of the pressure you put. Betty among it, the minister had to fly to Dubai because we now have so much evidence of blatant sale of human beings and their parts, our children, women younger than boys and young men. So we have taken that action to enable them to speak out. We are documenting those realities. There's an app developed for that. I will share the contact, and I want to commend the team led by one King Asha, who is giving it all to ensure that these girls and these men and young women, they do not dismiss in oblivion. They will be accounted for. And they are going to be accounted for. Well, the prisoners of conscience, I heard about the father of Masete. 15th of this month, we were supposed to be going back. I want to thank the team that was there with us in the military court martial. And it is our prayer that they will be released accordingly. We do not, because the pressure is really a lot right now. And also the team, the Olivia, yes, you were there. Yes, we spoke with Olivia. I went inside to give them hope. We totally condemn your illegal detention to date. We will work, we will do whatever it takes to ensure that you regain your freedom. And the scores of others, I saw there's one who is about 15 years old. Then I finally want to end by being in solidarity with those who were arrested last week when they were expressing their constitutional right of solidarity. Honorable, yeah? Yes, the KCCA leaders, we will definitely ensure that you gain your freedom because you have not committed any crime, you haven't. So we'll ensure that all that is done. And today we hail all of you. We celebrate your bravery, we celebrate your resilience, and we will definitely see that everybody, every prisoner of conscience gains their freedom. So let us scale up our pressure. Let's scale up the pressure. Let us drive this pressure at all levels. Let us demystify the fear and continue to demystify it, because that's what we stand for. Until every Ugandan is free to be who they are by choice and not by chance and not by buying and not by militarization. We are in solidarity, Uganda. And we are definitely delivering the new Uganda. This is a commitment. Thank you so much. Because I see all the energy, I see all the results. So why should I doubt? Even if I was Thomas, I would not need to push my hand in the because I have seen it. So thank you so much. We are here in solidarity and we are here to take action. Our default. In the interest of time, I know for me, from Northern Uganda, even from people, they will speak and understand English. So thank you so much. And on that note, I take this very rare opportunity and honor to invite a person who inspires me so much. The leader of opposition in practice, not even opposition, the leader of option in practice. As I speak, somebody confess and say, by the way, that has been the best leader, and we have just seen that there is somebody actually in the option. I give that in confidence, holding my rosary, because I'm not alleged. My dear sister, the Honorable Rena, I'm so humbled by your very kind comments. For the spokesperson, colleagues, members of parliament,
the mayor for Kamwookya and chairperson, interim chairperson of NUP local government leaders, with your team, our friends and the councillors at various levels. Ladies and gentlemen, I'll be very brief. I have the honor of representing the President at this press conference to communicate and give emphasis to a few issues highlighted here. On the whole, I've been ably represented by the wide-ranging commentary from the previous speakers, but I'll give emphasis on three issues. First of all, I would like to appreciate the local government leaders on the NUP ticket that have today come out to join the rest of the leaders in buttressing the call for an end to the nonsense of torture, forced disappearances, kidnaps, murder, and all those evils. I normally share with colleagues in Parliament that we are the choice of the people. And when you're the people's choice, you can only act for and on behalf of the people. And the space rented to us by the people is no space for lamentation, it's space for action on their behalf. And today, the local government leaders have given us extra impetus and energy to say that we are not alone in this endeavor. Thank you so much. Very true. We stamped our presence in the local governments. And when these local governments rise and say, we are joining in taking action, indeed, even our biggest doubt will feel as present. And we want to join you in what you have said and committed to, that again is not about elected leaders. It's about our commonality as humans. It's about our sensibility as human beings. It's about our lives. It's about posterity. It's not about even today. That all of us today in solidarity say, this is an affront on our civilization as Ugandans, and therefore we must rise together to stop it. And that space is a preserve for now for leaders with a voice. That voice should not fizzle. It must be loud. It must be unequivocal. And I want to thank you, Mayor, and your team from the government for joining this cry. Tomorrow, as members of Parliament, we shall address a press conference in the members' lounge, announce the next action. So I invite you to join members of Parliament tomorrow to communicate the next action. Yesterday, for those of you who are keen, must have witnessed the happenings in Imbale at some action called Hesita. Really another affront of common sense. And you could see General Museveni staring at himself and his daughter-in-law to disguise the son sitting next to him, who is the commander of land forces, and the one who commanding torture and disappearance of citizens. We are here to remind them that they will not get away with this. They will not get away with this. Like the Honorable Joe observed, we are waiting to see people aligned in courts to answer to this cruelty. Yesterday but one, I saw the head of the judiciary complaining about the fact that the judiciary is under attack. And I want to join him in saying that the judiciary should not be attacked, but the judiciary should not be silent. That's the invitation.
as long as the judiciary is not pro-people, and as long as the judiciary allows itself to join the dictator in entertaining matters before them of tortured citizens, they will be a subject of attack and a direct subject. That I must inform His Lordship, the Chief Justice, that he has a duty to call out his team to be pro-people. What kind of judge can entertain a matter where a person before them cannot even sit, cannot even respond to the charges, and you say they should be remanded? I want to warn, we shall definitely, I will actually lead the attack on the judiciary until that stops. You cannot allow the judiciary to work and support acts of torture that a Kamwookya Queens has brought before a judicial officer, unable to speak, unable to stand, and you entertain that, and you have not had that judicial officer under charge for abuse of their space. Because judicial space is expressed for and on behalf of the people. Judicial power obtains from the people, and therefore the people must be respected. So I want to sound a warning to the CJ that please, your duty, the jury is out there for you to show that you are actually in charge. You will have our support. Secondly, we as a party, of course, we have made the biggest noise about disappearances. And when we asked Parliament to close and join us, perhaps the feeling was that this was about the opposition. Unfortunately for all of us, the country is under siege. And I want to stand here and invite all citizens to rise up and oppose the military under General Museveni wanting to usurp the powers of the people. Everywhere, every citizen must reject anybody speaking and on behalf of this regime from exercising their presence wherever they are. Demand for them for an explanation. Don't even give them seats at funerals. Don't give them space in churches and mosques until they are asking for space to explain where they stand in the face of an attack on our civilization. And all of us are saying, no, this cannot continue. I would like to also stand here and appreciate our different stakeholders. I have seen a statement from the US Embassy. I have seen a statement from the European Union. We want to applaud them. But we are asking of them not to end with the statements. They must join us in taking action. Uganda is not a closed shop. Uganda is part and parcel of commitments to the sanctity of human rights and the sanctity of human life. And if sections of Ugandan leaders are abusing these commitments, they must be called out. And if we believe that the US and other partners in sustaining this regime are calling them out, we are waiting for action, including more sanctions. The oppressors of our people are known. People were picked from their homes, their workplaces, and tortured. You are aware, visited Kakwenza, he told me he's aware of where he was tortured from, by SFC. Don't we know the commanders of SFC? So it is that General Museveni doesn't know the commanders of SFC. That he doesn't know the commanders of CMI. That doesn't know who commands Mbuya military barracks, where Masereka and others were tortured to near death. So whoever does not come out is part of the problem, and shall deal with you as part and parcel of the connivance or to try and abuse our sanctity and our dignity as human beings. So we want to join you, local government leaders, in making further demands, and we are not about to relent. What we are waiting for is your actions. I am not going to ask you which actions. You have enough competence to roll out your actions. We shall embrace them enemies, wherever they will be and when they come out.
Finally, about Ugandans that are being enslaved in the Arab world and other places. My shadow minister for gender, Honorable Fortunate, is rolling Nantongo, the woman MP for Chotera, is heading a team of 3 to investigate the complaints from citizens. So we expect her report in 3 weeks. But while we are investigating the opposition, we want to demand out. Most of the complaints are about the Kingdom of Saudi Arabia. I'm not trying to cause a diplomatic flaw, but the Kingdom has a presence in Uganda. And we have not heard them speak out on where they stand on these complaints and very clear evidence of killings, of organ extraction. We would like to demand of the Kingdom to come out and commit and inform Ugandans of where they stand. The people talked about and agencies operate in their jurisdiction. We have not heard them visit victims or their families. Do they condone this? Are they planning to compensate these victims and their families? Is their silence an act of tacit approval? So we are calling out the Kingdom of Saudi Arabia to make their position very clear to citizens. We are very respectful of their presence. We want them to commit and comment about where they stand on these. They're not actual allegations. In my constituency, I attended a burial of one of the girls that actually was killed. So it's not a rumor. My team in the cabinet has visited victims and they clearly know where these actions took place. So where does this Kingdom stand? Probably the Ugandan government is accustomed to torture and killings, so it's not a shock for them. But with due respect to the Kingdom of Saudi Arabia, we want to hear from them. Where are they? We respect their sovereignty, but we demand that that sovereignty enjoins them to respect human dignity and human life. So we are calling them out to state where they stand in these acts of torture. So is it normal in their jurisdiction to extract organs? We have heard of donors of organs, and that process is medical, and there is consent. So is it normal for them that people that go to work in their territories are forced and killed with a view of extracting organs from them to their benefit? Is it a trade that is sanctioned in their jurisdiction so that we can know how to deal with them? So we demand for a statement unequivocal as to where they stand. Otherwise, this lunacy must stop. Thank you so much. Njagala okwebaza mu ngeri enjawulo abakulembeze baffe aba gavumenti ez'ebitundu abavuddeyo okutwegattako okugamba nti ensonga y'okutulugunya bannayuganda abasibiddwa nga tebawozesebwa abagguddwako ebisango by'ekimpatiira erina okukoma. Tubeebaza Honorable Sserunjogi Mmeeya w'e Kawempe ne ttiimu yo omuli ssentebe we Mpigi, Sipiika wa Kiso n'abalala mwenna abakiikidde bannammwe okugamba nti ate mwina amaanyi mangi nnyo kubanga eyo gye mukulembera amaanyi g'abantu gye gatandikira. Twagala kusaba n'abakulembeze bonna oba oli wa NUP oba tolina na kibiina mu ggwa eno ensonga ekwatako, kubanga mu ofiisi mw'oli ogirimu ku lw'abantu, si kulya ku lwabwe naye okulwana ku lwabwe. N'olwekyo njala kubeebaza okwewaayo okujja okulondoola ensonga eyo n'okweyama eri abantu n'eggwanga lyonna
nti nammwe mugenda kutandikawo ekyenjawulo ekiweereza obubaka obutaliimu nfuufu nti temugendagenda nti embeera ya bulijjo era tubalindidde n'amaddu mangi tujja kubawagira bwe bunaakola okuva n'olwaleero. Mu ngeri y'emu twagala okwebaza ebitongole n'amawanga ag'enjawulo nga embasi ya Amerika, omukago gwa Bulaaya abavuddeyo ne bavumirira ebikolwa bino. Naye twagala kubasaba nti ebyo tubyebaza naye tebimala. Mulina kye mukyasobola okukola ekisingawo. Singa n'akyemalira amanya nti bw'atambula n'ebibegabega bye waliwo amulondoola ajja kukkakkana. Tubasaba temukomaawo, tubasuubiramu n'ekyenjawulo okwongera okuteeka akazito ku bantu bano abakola ebikulukunya abantu. Tulindiridde otulage abo b'otadde mu kkooti nga komanda in chief ng'obalanga okutulugunya abantu, abaatwala Masereka okumujjembuya ne bamutwala ekireka obamanyi era weebali, ne bamutwala ne mu kkooti ne bamuwamba ne mu kkomera gye yali ekigo obamanyi, n'abalabazi bakola ebikolobero obamanyi, okujjako ng'otugamba nti wasiimuuka tukyabajjukira. Naye tujja kukuyamba tubakujjukiza. Tulindiridde ky'onookola okugoberera ebyo, oleke okufaanana nga ayogera obwogezi okusanyusa abantu. Ensonga ey'okubiri y'ensonga ekwata ku bannayuganda, naye nga sinagivaako. Bannayuganda abalayo yonna, olutalo luno tulina okulumaliza nga tuli bawanguzi. Temulinda bakulembeze, mubanje buli mukulembeze ajje eyo gye muli annyonnyole w'ayimiridde ku nsonga y'okutulugunya abantu. Naddala abakulembeze ab'ekibiina ekiri mu buyinza ab'NRM, ate bamanyi tebava ku mikolo naddala nga giriko ebyokulya. Temubawa mmere, temubawa butebe, oba mu kkanisa oba mu kereziya, bamale kunnyonnyola we bayimiridde ku nsonga z'okutulugunya abantu. Tewakyali kwekkiriranya, atalina kyabagamba nga mugamba otulabyeko. Buli muntu annyonnyole w'ayimiridde yonna yonna gye muli eyo. Taliwo agamba nti akyebuuza. Okutulugunya abantu naye omala kwebuuza, okuggyako ng'ogamba nti obwongo bwazike, ogenda kubunonayo wannyini yakukwazika. Naye obanga ng'oli muntu alina omusaayi n'obwongo nga bubwo, olina okunnyonnyola eggwanga w'oyimiridde ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ensonga esembayo y'ensonga eyogeddwako wano gye tulondoola ey'okutwala bannayuganda. Bannayuganda batwalibwa buddu naddala mu nsi z'Abawalabu, naddala Saudi Arabia. Twagala nnyo bannayuganda bagende beerwaneko, banoonye ensimbi, bayimirizeewo abantu baabwe n'amaka gaabwe. Kino bakikola olw'obwetaavu obungi n'okusoberwa. Naye obusoberwa obwo buleme ate kuvubiramu bantu baffe bulabe. Minisita wange w'ekikula ky'abantu Honorable Nantongo Fortunate ow'Ekyotera akulembeddemu ttiimu ey'ababaka abalala 3 okuli Dr. Twaka Kagabo, Dr. Abed Bwanika, bagende banoonyereze era balina bwe batuuse kunoonyereza. Batuuse ku bantu abaatuukibwako ebisago n'abafiirwa abantu baabwe. Bagenda boogere n'ebitongole ebivunaanyizibwa kutwala abantu wabweru. Tusuubira alipooti yaabwe mu ssabbiiti 3 okuva kati ejja okujja mu Paalamenti. Naye ebyo nga bikolebwa nga bannayuganda, kubanga Uganda si kizinga. Uganda kitundu ekinene ennyo ekyensi ewuliziganya ensi y'abantu abagunjufu. Twagala kusaba baganda baffe, kubanga ensi eyemulugunyizibwako ye Saudi Arabia. Saudi Arabia mu Uganda eyinamu ekibanja ekyetongodde mu nkola ey'enkolagana y'amawanga. Wabeerawo ensonga ekwata ku ggwanga lyo ekikubeezaawo kuginnyonnyola. Twagala kusaba abakulu abo babe bannyonnyole bayimiridde ku nsonga eno. Oba balina bwe banoonyereza bategeeze eggwanga batuuse wa mu kunoonyereza. Siwulirangako nti baakyalidde ku bantu abeemulugunya. Siwulirangako nti baakyalidde ku bantu abafiiriddwa abantu baabwe.
kubanga luno si lugambo newange mu constituency gye nva twatikayo omwana omuwala yafiire Saudi Arabia. Bamutwala Saudi Arabia ne bamugyayo n'afiira e Misiri. So tulinze abantu bano tusaba ekitebe kya Saudi Arabia kibe kitegeeze ensi obanga bino ebikolwa byo tebibakwasa nsisi ng'ewaabwe bizinensi ya bulijjo nga kutunda nnyaanya ku kkubo. Tutegeere engeri gye tunaateekamu enkwatagana yaabwe naffe nga tutegedde obugunjufu bwabwe bwe bukoma n'okutandika. Naye akasirise kaabwe katusoomooza engeri y'okubalamulamu ku nsonga eno. Tubalindiridde okutegeeza ensi kubanga abeemulugunyizibwako bannansi beewaabwe, ebitongole bye twogerako ebitwala abantu bibatwala waabwe, twagala batutegeeze bakakwata abantu bameka, bakutwala bameka mu kkooti, obanga ddala beetegefu kubanga okwemulugunya kuli waabwe okuyirira bannayuganda abafiiridde eyo mu ngeri. Saagala batugambe nti amakampuni gajja baliyirira bo ng'ensi obugunjufu bwabwe butandikira ne bukomawa. Tulinze ansi eyo yes twagala kutubuzaabuza ku nsonga eyo. Mwebale nnyo. Thank you, Lob. I don't know if there'll be one or two questions from the media. Yes, Sebo. Where is one? Ebibuuzo byange bibiri bisookera ddala. Buuzi omukulembeze ow'eggwanga Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yali atigulawo omwaka ogw'amateeka yavaayo yawoninga bannayuganda balekere okumanyiira bannamagye era balekere okusonsoonya bannamagye. Ekyokubiri yakoba ati n'omwaka gw'amateeka kwenda mutangaze kwa bannayuganda kwetu. Okay, yes, please. Thank you. My name is One, I would love to be clear. Wasn't clear. We are part of other alternative measures that have been brought by some of your party members and the way of in the round table with the president, negotiate with some of your party members, so you incarcerated and also some of you very maybe to pick your party position, take responsibility. Yenze Anderson Kayanja nkola ne Radio Simba. Ekibuuzo ekyange kiri ku kwekalakaasa ab'oludda oluvuganya kwe bateekawo mu Paalamenti. Nga tubuuza tekigenda kukosa bannansi, kwekalakaasa okwo tekugenda kukosa bannansi bwe muyina okutuula mu Paalamenti okuteeseza, kubanga tulaba yadde nga okwekalakaasa okwo kwateekebwawo, naye tulaba Paalamenti egenda mu maaso era ebiteeso bigenda mu maaso n'okuyisibwa. So tugamba tewali baddewo ngeri ndala ya kuteekawo okwekalakaasa. Okay, there were some directed at me. And as far as our party position, then I invite the mayor to talk to us
about the question of the next course of action. Then the law will address us on the question about parliamentary work being affected. Waiswa asked, you mentioned that Mr. Museveni warned Ugandans not to insult the UPDF. You know, when Mr. Museveni was taking office after illegally acquiring it, because we know that he used the gun, on the floor of parliament, he said, I think this is a fundamental change, because he castigated previous governments for using the military to oppress the people. He's doing the same now, and that's the major concern. So for you to say that when Ugandans speak out against the UPDF and the military for these gruesome acts, that it is wrong, they should stop, you know, because you are killing people, you are torturing them, and then when Ugandans speak out with anger about these actions, you say, no, stop insulting the UPDF. Let's, the law likes to refer to common sense. Perhaps because it is not very common. I think common sense should apply here. Let's even imagine you think and imagine that I've committed any offense. That the things we have said here, to say stop brutalizing people, stop torturing and killing them. And he says, by saying those words, you are annoying the UPDF. What does the law say? You take me to a torture chamber or you produce me in court. And then court determines whether actually what I have said is allowable or disallowable. And then that's our issue. So we want that common sense prevails there. It's not even a question of the law. Even somebody who has no clue about the law would use common sense for it to prevail. Cliff asked me specifically about some people who are suggesting that we negotiate with Mr. Museveni. You see, the way dictators operate, they will oppress you so much, and then they make you feel like the problem is with you. And so you must be able to apologize to them. And you saw what happened the other day when Mr. Museveni said, okay, now borders have allowed you to open, to begin working. You know, you saw some borders excited saying, oh, Musei, thank you so much. We appreciate you. You're the best. But this person you're praising is the one that has locked you down all this while for no reason whatsoever. To say everything else can open, but borders remain closed. He has oppressed you. You should be annoyed that he has taken this long to open you up. But then you begin, some people have begun to praise him and say, oh, thank you so much, you are a good leader. No, he's a terrible leader. Because he should have opened up the borders as well a long time ago. So we shouldn't be sending him flowers for opening them up. That's the right thing that should have been done a while ago. So similarly, when he has arrested you and kept you in oppression and persecuted you, you go to a point where you feel, maybe I'm the one with the problem. Yet that's not the reality. We have and continue to use various means to see that our colleagues in jail get free. We have used the law, and we appreciate our lawyers who have done an incredible job. Many of our colleagues have since left jail. We did not go to Mr. Museveni to plead. All right? We had to exert pressure. We had to use the laws. And some of the people seated here were some of those who eventually were released. We didn't go and beg. All right? So there are some who are still held, and we'll keep exerting as much pressure as we possibly can. We'll keep using the law. And every tool that we have available to us to see to it that our colleagues get free. They have not committed any offense. Because to go and say we are sorry is to admit guilt. Take those people to court. Because we have many people who have been jailed for a long time, including the Sekirinyas, Sewanyanas. You have even denied them bail. Then expedite their trial. If you're saying you think they have a case to answer, make it quick. Why do you want us to plead with you also to tell the judges, okay, now release them, whatever the case might be? Do the right thing. And that's what we are saying. So we're not going to go and apologize. And that's what our colleagues, even when we visit them in jail, they're not apologetic for anything because they've not committed any crime. They're not sorry at all.
And they're saying, can their trial be quick? Expedite it, make it quick, because if you think you have enough evidence, why are you taking long to prosecute them? But also, let me leave that bit. But that's the point, really. The issue of councillors. Let me add this, and it's not a personal attack per se. We had a chat with our colleague leader, Doctor, and we said, you see, all of us are concerned about these our colleagues, and that's why we're doing everything we can. That's why we have visited them in jail a number of times. That's why we show up in court when they're there. So we encourage him also to start there. If you are concerned, like the rest of us, at least for starters, visit them in jail. Show up in court when their cases are up for hearing, all right? Because that shows solidarity. Because, I mean, we want to imagine that maybe he said it from the heart, from the point of, I'm concerned about these people. So we have encouraged him. But in the meantime, pay them a visit, because you have not paid them a visit like the rest of us. When they come in court, like the rest of us, you also show up in court to show solidarity with these people. Many times, actually, that's what they want. That's what they tell us. Whenever we visit them, they're happy we have visited them. They don't want us to go and plead with Mr. Museveni, because they are saying, once you go and plead, you're saying we are guilty, and yet we are not guilty. So they are saying, please express solidarity with us. And they look forward to whenever we go to visit them and whenever we show up in court. So that's what we have told this colleague of ours who is suggesting we go and plead with Mr. Museveni. They said, please go and visit them in jail, because you have not been there at all. When they come to court, show up as well, so that they know you are in solidarity with them. That's important. The issue of councillors, question raised by Derek, we heard about a retreat, and some of the councillors were called for a retreat. Apparently, it is an orientation or that kind of thing. We are gathering better facts and particulars about this particular retreat, orientation, whatever the case might be, to get all the details, and then we shall know. So who has convened this retreat? What is the agenda? What's happening there? And so on. Because even an agenda can be outed, but when you go, it's a different one altogether, and all of that. Because as far as we know, local government orientations and so on, at the very least, should be channeled through the office of the local government ministry or that kind of thing. This seems different. So we are getting all the facts and particulars, and then we shall communicate our position as we engage with these our fellow leaders. So very briefly, Uganda, why so yabuuziza nti Museveni yalabudde bannayuganda temuddamu kwogera bubi ku magye gange agayita magye ge ssebo. Ffe tuzze tugamba nti amagye go ssebo nga bw'ogayita gazze gatulugunya abantu, gabatta, gabayisa obubi. Kaakati bwe twogera ku bintu bino ng'ogamba tulekeraawo kwogera ku magye go, lwaki togakomako galekeraawo kutta abantu, galekeraawo kubatulugunya, okubayisa obubi, okubasikako obunyama nga bakozesa amagalo naki? Bw'oba toyagala tubyogereko bino nga twogerera amagye go obubi, lwaki tobakomako? Kubanga amagye go nga bw'ogayita. So awo wali ensonga enkulu. Lwaki bwe toyagala twogere ku magye go, gakomeko, galekeraawo okukola ebikolobero ku bannayuganda. John Cliff Wamala yabuuziza ku mukulembeze wa foomu yayogedde ku kwogera ne Mwami Museveni ate bannaffe. Okusookera ddala okugenda wa Mwami Museveni nti ati kaakati abantu baffe bano basonyiwe bate, obanga agamba nti balina omusango. Abantu bano tebalina musango gwonna. Baavaayo ne bagamba nedde twagala ensi yaffe ekyuke, ffe tuwagira ono Mwami Museveni kino ne kino byokola bikyamu. Ogwo gubeera musango. Ogututwala ewa Mwami Museveni tumwetondere. Nga tumwetondera ki? Musango ki gwe tuzizza? So ng'ekibiina tuzze nga tukola kyonna kisobodde okukola.
mu mateeka balooya, twagala okwebaza abalooya baffe abakoze obutaweera okulaba nti abantu baffe abasinga bateereddwa, era bangi bateereddwa, abamu ku bo bali ne wano baabata ku lw'akazito, ku lw'abalooya baffe nga bakola ekisoboka kyonna okulaba nti abantu baffe bano bateebwa, era tujja sigala nga tukola ebyo byonna bye tusobola okukola ebikkirizibwa mu mateeka okulaba nti abantu baffe bano bateebwa. Tetutudde era bye tuzze tukola tulabyeko nti kasa tulemerako abantu baffe bamaliriza babatadde. So ekyokwetondera mu Museveni obanga agamba nti olina omusango, tuzze tukyalira bannaffe bano nga tubalambula, era nabo banga bagamba nti bannange bwe mugamba nti mugenza okwetonda ewa Museveni, mubanga abagamba nti emisango gye bataddeko twagizza ate nga tetwagizza, kye batugamba nabo, era nga bagamba musigale nga mukola ekisoboka kyonna muteekeewo akazito balooya naki okulaba nti tuva eno, naye ogenda okwetondera omusajja mubanga abagamba nti twazza omusango tetwaguzza. Era twagala okukubiriza mukulembeze munnaffe yayogera bino afune ku kadde alambuleku ku bantu baffe bano, kubanga tatuukangayo tagendangayo kubalambula, kubanga kisoboka ayinza okuba nga bambi naye bw'alaba embeera gye balimu temuyisa bulungi. So kati abantu bano okusingira ddala baagala solidarity, baagala support okulaba nti tubabeereramu mu ngeri yonna, era basanyuka nnyo. Tugenda okubakyalira, so tujja mukubiriza afune akadde agenda amukyalire, kuba tugenzeyo emirundi egiwera ng'ababaka teyali ku ttiimu, abakulembeze emirundi egiwera tugenzeeyo tagendangayo kubalaba, so tujja musaba abantu bano engeri gye bafaako ennyo, sooka obalambuleko owayemuko nabo ne mu kkooti nga babaleese mu kkooti, era naye tabeerangayo, musaba ajje abeereyo. Abantu bano bajja laba nti omuntu waffe ono atubeereddemu nnyo era ayagala tuteebwe, ate ne bw'anaagenda okubalaba nabo bajja mubuulira anti munnaffe byoyogera nti tugende ate mugende mwetondere Museveni, obanga agambe nti emisango gino twagizza ffe tetugizzangako, ffe kye batugamba buli we tugenda okubakyalira. So naye ajja funamu perspective ey'enjawulo bw'anaafuna ku kadde n'agenda n'akyalira ku bannaffe bano. Ajja kusembyayo Derek eyabuuzizza ku nsonga y'abakansalas abamu abagenze mu lutuulo olumu retreat orientation. Twawuliddeko nti waliyo orientation egenda mu maaso eyo, tugezaako gitegeera ani yagiyise, ebigendererwa byabadde ki, kubanga kitumanyiko nti retreats bwe ziti okubangula abantu abakulembeze kati ng'aba local governments. Ekitono ennyo ministry ya local government yerina okubanga ekikwasaganya, naye ku luno si yakikwasaganyizza, so tugeza kutegeera ani ono era bigendererwa ki. So tugezaako kutegeera ebintu bino byonna, era nga tufunye information yonna ne ku bakulembeze baffe bano tujja kuba nga tubabuulira ki kituzzaako. Kampute Meya ajje ayogere briefly ku nsonga eno eya exactly kye bazzaako. Yes, members of the press. Yeah, the question is what actions we have in place. I want to inform you that I think you all sympathize with the families of those victims. Not only those, but even those who are unaccounted for. You know, there are quite a number of them, and each and everybody originates from a particular local government. So the community or the public is ignited to be led to certain actions, and I assure you that we are ready for actions. But we have quite a number. We have resolved on a number of actions, but I won't reveal all them right now. But get it from me that you'll be notified on each and every action we are to take. Mr. President, we are in process of profiling all those, not only those, but even those who were put in prisons, illegal detention. Their families are also being.
and they are ready to join us. So local governments, we have resolved to come up with a number of actions, which actions will be laid to you sooner or later as we move. Yeah. Yes, my name is Wamala. What I request is, if you can just like how the leader of opposition and the other members of the opposition were working out of the are you suspecting sittings or what exactly? Mr. Wamala, as I've told you, the details will be light to you sooner or later, as I've said. I don't want to preempt the other statement, the other press conference we are going to come up with. But I will invite you, of course, and right here or in any other places, because they will be gradual. Even other local governments will be free to come up with their own. But as I've told you, we are going to profile. So basebo ne banyabu ng'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu tulumira wamu ne family z'abantu ng'abo boolaba ate si abo bokka naye n'abalala bangi gavumenti beetavangayo okunnyonnyola mayitire gaabwe. So tugamba nti tugenda kuvaayo abantu abo be mulaba family z'abantu abo n'abakulembeze b'abantu abo bali mu nnaku y'amaanyi nnyo era beetegefu okwegatta kuffe abakulembeze b'ebitundu okulaba nti tulaga eddoboozi tuvaayo okulaga eddoboozi. Tuli mu kaweefube okulaba nga tuwandiika buli muntu mu bitundu byaffe kuba buli muntu oyo alina gy'ava nabana abaasibwako nabo balina gye bava. Ekiseera kituuse naffe tutandike nga local governments okupetitioninga embassies ezo n'ebitongole ebirala. Tulina naffe ebibiina bye tulimu eby'ensi yonna nga ba local government leaders, tulina global parliament of mayors, tulina ez'enjawulo ze tulimu. So ebyo byonna tugenda kuba nga tubiwa ebyo ebikwata ku butemu, ku butujju, illegal detention, torture eya gavumenti. So njagala kukasa mukulu w'amala n'abantu mwenna local government zeetegese okulwanira awamu okulaba nti tuyamba abantu baffe era n'eddoboozi lyaffe livaayo. Mr. President ayogedde ku bantu ababonyaabonyezebwa mu mawanga ag'ebweru ate nga local governments ffe tusayininga ne ku mpapula ezo ezigenda mu bitundu ebyo. Tuli beetegefu okugaana n'okusayininga empapula ezo not until a report is produced eri ffe abakulembeze. Yeah, the question as to whether our walkout will not cause a paralysis on a key obligation in the House. My response is already the worst has happened. There's no bigger happening than killing, maiming, and causing disappearance, which is why when that happens, there's no other bigger duty to perform. But we're very clear when we called the House boycott. We said we'll be out of plenary for 2 weeks. In effect saying, we are boycotting the presence of the front bench, okay? But we allowed our members to attend to the committees because committees are processing House business, not plenary business at the moment. So we allowed our members to be part of the committees. We need some of them and they have urgent business. But the plenary processes business brought by the executive to which we are boycotting because the executive is part of the problem we are trying to find a solution for. So that should be sanctly understood. Mu bufunze bwetwalangirira okwekalakaasa twagamba sabbiiti 2 ze ntuula enkulu eza bulijjo 6 eza paalamenti. Naye ekyo kikyali kituuza. Naye bwe twalangirira entuula ezo okuziboyikootinga, okusinga byonna twali twekalakaasiza executive ya Mwami Museveni gy'akulembera nga tubagamba bye munaakola mujja bikola byokka mwekka nga situliiwo kubanga mulemeddwa okuddamu ensonga ze tubuuza kulabo kw'abantu n'obatulugunya tetujja kwetaba nammwe kubako kye tukola. Komiti za paalamenti ababaka twakkiziganya basigale nga bakola
kubanga emirimu egimu gye bakola emirimu gya paalamenti gya munda basigale nga bagikola. So ekyo twakikkaanyaako era kigenda mu maaso, naye tekitegeeza tetujja kuddamu nga bwe tugenda mu maaso okuddamu okutunuulira ebikolebwa byonna. Sijja kubagamba nti tujja kuggalawo paalamenti, naye tekisoboka nakyo, naye tutambula mpolampola ng'omuntu yenna omwegendeza nna gy'alaga bw'atambula. N'olwekyo ekyo bannayuganda bamanye nti ekigendererwa ekikulu kwe kuggula amatu gandiwulira yenna waali, naye bandiwulira abakulu bali awo mu maaso awo we tutuula mu paalamenti we tutandikiddeko. Naye nga bwe ŋŋambye enkya tujja kulangirira ebisukka mu kimu ebiddako. Ndowooza tugumikiziganye, temusuna nga tusumulula. Yeah. Okay, thank you everybody. Please stand, we do the anthem. We invite the Deputy Speaker of Nakawa Urban Council to come and lead us in the anthem. Good afternoon, everyone. Let's hand ourselves to the anthem. Oh, you we lay our future in thy hands. United people, liberty together we always stand. Tuliyambale hule, olutalo galuwete. Tuliyambale hule, tulivimba mu Uganda. People power. Our power. Our power. People power. Thank you, ladies and